Блин, надо было выбегать. Сейчас на пол двери у меня просто ошибка снова выскочит. Нет? Не выскочила. Ладно, бежим. Сохранимся. Врыв. Насчет вылетов, что именно насчет вылетов? Рассказать, почему вылетает, или как вылетает, или с чем это связано? Что именно, я не понимаю. Типа суть ошибки? А, можешь, давай, почему нет? Тудынь. Тш. Заманука. А я не хочу туда пока что. О, здесь есть телефон. Надо им воспользоваться. Нет, вообще в целом я сыт вроде как. Да, в целом я сыт, но я все-таки что-то бахнул. К примеру, я бахнул кофеечка. А сколько могу пить кофе? А, понял. Нет, рыбку я не буду использовать. А огурчик скушаю. У меня еще одна порция осталась. Нифига. А, нет, он исчез. Мы объелись. Главное, что меня не тошнит. Класс. Провести в игре определенное количество времени. И покинуть игру. Только мне деньги пропали. Не, мне деньги пропали или мне показалось? Так, ну давай пообщаемся, доктор. Usha, sorry to keep you waiting. Ah, you made it. Let's get started, shall we? О, нифига ты какой модный дядя. Ну давай продолжим. This is Agent Morgan from the FBI. Nice to meet you. I'm Usha Johnson, the doctor in this hospital. FBI Special Agent Francis York Morgan. Please call me York. Я хочу просто, чтобы он приклеил себе уже в виде, знаешь, бейджика на Very грудь well. вот Agent это свое удостоверение и просто перестал его Are you a показывать. Но это forensic уже смешно practitioner? для меня. Ну, Let's точнее, just уже не say настолько I've смешно, dealt как with сколько corpses печально. before. That Battle of Wits, by the way. Did you create that yourself? Mm-hmm. I just wanted to see if our FBI agent could handle the task. Этот недоволен, потому что вот такое же испытание was pretty проходил он, но он не I'm справился. glad you liked it. We don't have much time. We need those Ой, autopsy results. ой, какой недовольный дядя. Мы прервали двух интеллигентов. Ну ничего, Next приходи ко time, мне начнем. try challenging us without obstructing an investigation. You've angered the monarch. Угу. В общем, предлагает ролевую игру устраивать, да, такие? From the onset of rigor mortis, the stiffening of the muscles, the time of death is estimated to be between 20 and 2200 hours. That's still quite early for such a crime to take place. Note that there are 2 exterior wounds, pressure marks around the neck, and a long cut running from chest to abdomen. Blood marks on her right hand tell us she was gripping something round in her right hand. Her skull is also fractured, but that is unrelated to the cause of death. It probably happened to her after she was killed. Now, I first thought death by suffocation, due to the marks on her neck. But after further investigation, I now have a different conclusion. The direct cause of death was loss of blood from the wound. Из-за раны на животе, по-любому, да?
Which means... She was cut up while she was still alive. Yes, a sharp knife was used. It was inserted beneath the sternum and then quickly sliced downwards. The excessive loss of blood from her internal organs is what actually killed her. Не повезло. Her Лучше был nails are болевой порог. plain, and with no skin cells from the attacker. Тоже отсылочка. She also doesn't appear to have been bound nor badly beaten. She was apparently killed without resistance. The most tragic thing, however, was that she was unable to speak her story to anyone who could hear her cries. Так, пока идет The катсцена, я perpetrator cut out Anna's смотрю на tongue. телефончике. Well, I believe she was drugged first to phase her consciousness, and then the killer killed her. Now, the killer most likely has a deep, traumatized past concerning women. He probably cannot converse with them normally. Cutting out the tongue suggests a very lonely individual. Either that or a truly hardcore sadist. He must get off on watching women suffer, especially when they can't answer back. Now, he watched as the blood pumped from her body, as she gradually grew cold. Now, a case in Seattle in 1985 was much like... Usha, please, limit your report to your findings as a doctor. Criminal profiling is my job. You're wrong, also. Anna died fully, deeply, painfully aware of what was happening to her. But, Tell me, what time did it stop raining on the night Anna was killed? Just before I went to bed, right after the movie on TV ended, so around 1 a.m. What movie was it? An American Werewolf in London. Directed by John Landis, 1981. So the rain stopped, accompanied by the ending song, Blue Moon. George, would you mind if I examined Anna myself? What more do you hope to find? I'm sure I mentioned that I have a personal interest in cases like these.
Юсак, конечно. Да, короче, это... Я пришел, созвонился с мамой, дозвониться не мог. Короче, это... Ездил сегодня в торговый центр вечером, сейчас кратко так скажу. У нее сел телефон, она из-за того, что торговый центр закончил работу там в 11 даже позже, ну там плюс еще круглосуточный сам магазин сам по себе, вот, ну, продуктовый имеется в виду, лента. И это, короче, она в нем зависла, и пока она не нашла никого, чтобы зарядить телефон, она не могла уехать. И потом был огромный спрос на такси. Она могла позвонить мне, сказать, чтобы я заказал такси, но она это не делала. Она только сейчас уезжает из Магада. Гениально. Она там 2 часа просидела. Да, не знаю. Так, ладно. Что у нас тут, собственно, осмотреться? Куда мне смотреть? Зачем? О, понял. Угу. А? Так, понимаешь, в ленте люди работают. У людей по-любому могла бы быть зарядка. Так, ну-ка давай-ка осмотреть руку. Ну, выглядит как печатка. Как раз-таки вот та штука, которая круглая. М, Должен плакала перед смертью. Наверное. Ну, что я еще тут могу прокомментировать? Опа, опа. Ну, что я еще могу осмотреть? Все? Ладно. From her lack of resistance, I'd say that Anna's injuries happened very quickly. Unable to speak, she was then left to cry herself to death. Zach, it's all starting to come together. The perpetrator stayed with her for at least 2 hours until it stopped raining. At the estimated time of her death, it was still raining, but you can still see tear marks on her cheeks. That means she was killed under a roof somewhere. She was then carried into the woods after it stopped raining. There's one other thing. Her tongue was removed with a very blunt knife. In fact, it's more likely it was simply chopped off. Asha, are you a passionate man? Well, not particularly, but I am man enough should the moment call for it. George, how about you? I'm very passionate. Yes. Especially when it comes to women. But I don't see what that has to do with anything. George, the perpetrator is just like you. He's passionate about women. He's a passionate kisser. This was a kiss of death. The perpetrator bit off Anna's tongue. We'll never get a dental print from a wound like this. But this is still a big lead. Jackpot, Zach. A shame, but our old-time all-American sightseeing tour just came to an end. This case is now under the jurisdiction of the FBI. I'm assuming command. I'll need you to assist me in the investigation. What in the hell do you mean, Agent Morgan? I know I said I was passionate, but you can't think I did this. That's not why I'm assuming command, George.
You're a suspect just as much as every other passionate man on Earth. Let me show you something. Серьезно, он носит их с собой постоянно? There you go. Amazing, huh? I'm sure you have a lot of questions, but most of the details are top secret. Я как бы понимаю, что они много места не занимают. Ну зачем? И тем более в разных Emily, пакетах. we should be going. Пакеты No need даже to не stay here any подписаны. longer. Они даже ни к какому Okay. делу не прикреплены. I have to Просто sign the release. пакеты с Just give me a лепестками. moment. Very well. I'll go on ahead. I can't take it any longer down here. Bishop takes queen. His rook takes your queen. Then your knight takes rook. And checkmate. Huh? Переиграл и уничтожил. My first victory in the Grandmaster ranking.